hello, namaskar and welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আৰু মই আজি এটা বিশেষ লোকেশ্যনত আছোঁ আৰু আজি মই আছোঁ এটা হোম বেকাৰীত আৰু যেটো অলপ দিনৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ ইউটিউবত গুৱাহাটী ফুড এৱাৰ্ড কণ্ডাক্টেড বাই G+ আৰু তাতে এগৰাকী হোম বেকাৰে দ্য বেষ্ট হোম বেকাৰ অফ দি ইয়াৰ এৱাৰ্ড পাইছিলে আৰু তেওঁৰ লগত আজি অলপমান স্মল ইণ্টাৰভিউ এটা হ'ব। তেওঁ কেনেকৈনো বেকিং কৰে, তেওঁ কেনেকৈনো নিজৰ প্ৰডাক্টছবোৰ প্ৰেজেণ্ট কৰে, এই ভিডিঅ'টো দেখা পাব আৰু চাই যাব ভিডিঅ'টো আগলৈ। আৰু তেওঁৰ কেনেকৈ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, হোম বেকাৰী ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু তেওঁ গুৱাহাটীৰ ভিতৰত খুব ভাল হোম বেকিং কৰে। তেওঁৰ ক্লায়েণ্টছ, তেওঁৰ কাষ্টমাৰ্ছ বাহিৰৰ আউটছাইড গুৱাহাটীও আছে আৰু বাহিৰলৈও লৈ যায় প্ৰডাক্টটো কেনেকৈ আমি আপগ্ৰেড কৰিব পাৰোঁ তাকে লৈ পিনে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে। আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে ইয়ানা হৈছে তেওঁৰ ডটাৰ আৰু তাই খুব মৰম লগা। তাই হয়তো অসমীয়া নাজানে কিন্তু তাইক মই ভিডিঅ'টোত ওলাইছোঁ সেইকাৰণে। তাই খুব কিউট আৰু মই যেতিয়া বেছিদিন তেওঁলোকক লগ পোৱা হোৱা নাই তো তেওঁলোকক চিনাকি, তেওঁৰ ফেমিলিৰ লগত ভাল এটা বণ্ডিং। তো ইয়ানাই খুব ভাল স্কেটিং কৰে। তাই আই থিংক তাই 5 years old হয় আৰু খুব ধুনীয়া স্কেটিং কৰে, নাচি ভাল পায়। মই যেতিয়া সদায় নাচি থাকে তো সেইখিনিয়ে ভিডিঅ'টো চাই যাব আগলৈ আৰু ভাল পাব। এটা ইনস্পিৰেশ্যনেল ভিডিঅ' হয়। মই হোম বেকিঙৰ কথা কৈ আছিলোঁ আৰু হোম বেকাৰ মোৰ লগত আছে মাৰ্থা পডেল আৰু তেওঁৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো কৰি দিছে about your journey about baking. Yeah, I mean it's been 3 years that I started baking and okay, and by God's grace it's going on, and it's going well too. And everybody can do something from home. They can be home. They can do so many things and earn money out of it. Yeah. So like one thing, आपने कैसे स्टार्ट किया था? लाइक आपको रिसेंटली एक अवार्ड मिला है, गुवाहाटी फूड अवार्ड कंडक्टेड बाय G+ एंड हाउ डू यू फील लाइक गुवाहाटी पीपल्स को बहुत अच्छा लगता है बेकिंग योर प्रोडक्ट्स एंड ऑल? The event that was organized by G+ was such a commendable one because it gives us a platform for a small business like us, who can come up, and showcase our skills, and we're so glad, that we could be a part of it, and it was such an honor for me that I have been awarded the best home baker 2021, and it's so amazing, Okay. And like आपने कितना साल पहले स्टार्ट किया ये बिजनेस को? लाइक why only baking? ऐसा बहुत सारा ऑप्शंस था वुमेन्स के लिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो भी घर से आपने स्टार्ट किया बिजनेस? Yeah, because it depends on your passion. I can't tell every woman to stay at home and bake, but women can do so many things. And one such thing is you can be home, take care of the kids, and at the same time, follow your passion, bake them, sell. And it's not just baking, but you can also make money, out of it. So like your baking is your passion, type of passion? Yeah, I've been always interested in cooking and baking since childhood, so
তো গাইজ পেচেণ্ট থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে কিবা এটা কৰিব পাৰি আৰু ঘৰৰ পৰা বহুত কিবা কিবি এনেকৈ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি। তো আপোনালোকেও ষ্টাৰ্ট কৰক। কোনোবাই যদি ভাবি আছে বহুত দিনৰ পৰা যে ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু যদি কিবা চ'ৰ্চ পোৱা নাই, আপোনালোকে কাৰোবাৰ পৰা হেল্প লওক, আইডিয়াছ লওক আৰু ষ্টাৰ্ট কৰক নিজৰ বেকিং। আৰু এনেকুৱা বহুতে ভাবি থাকে কিন্তু কৰিব নোৱাৰে, বিকজ আজিকালি বহুত অপশ্যনছ আহি গৈছে। ঘৰৰ পৰা क्लाउड किचन खुलिब पारे आपनालोके, फूड रिवोल्यूशन पास लाइक बहुत सारे जगह से क्वेरीज एंड ऑर्डर्स आते हैं, लाइक नॉट ओनली इन गुवाहाटी, बहुत सारे जगह से आते हैं। हाउ पीपल रीच यू, मतलब कैसे आपके पास कनेक्ट होते हैं, आपको लाइक सजेस्ट कैसे होते हैं? लाइक to be very honest, like I was not into so much of social media, but by word of mouth. By word of mouth, people लोगों को like, I mean, I have clients as far as Haflong to Shillong to Nagaon to Dibrugarh. I mean, you can imagine. I mean, like you have so many people around, right? I mean, who have eaten your, like bakes, your goodies. So once they like it, they will always refer it, to somebody, and they'll always come back. But with the increasing popularity of the usage of social media, I think it is also important that you showcase your skills and your performances in the social media. People will get to know that. আৰু সেয়াই গুৱাহাটী পিপলছেতো তেওঁৰ প্ৰডাক্টছ ভাল পায়, বহুতে তেওঁৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰে আৰু তেওঁৰ ওচৰত খুব লিমিটেড অৰ্ডাৰ্ছ লয়, কিন্তু তেওঁৰ যিমানবোৰ প্ৰডাক্টছ থাকে খুব ধুনীয়া আৰু খুব কোৱালিটি প্ৰডাক্টছ। আৰু আপোনালোকে মোক এটা ডোনাটছ দিছে, তো মই আগতো ট্ৰাই কৰিছোঁ তেওঁৰ প্ৰডাক্টছ, সঁচাকৈ খুবেই অচম হয়, খুবেই টেষ্টি হয় বেকিং। আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰি চাই তেতিয়াহে গম পাব, যিহেতু মই মুখেদি ক'লে নহ'ব, বিকজ তেওঁৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰক আৰু এবাৰ কাষ্টমাইজ কেকছ, তেওঁৰ বাৰ্থডেজ, এনিভাৰ্চাৰিজ এণ্ড ৱেডিং কেকছ তেওঁলোকে প্ৰেজেণ্ট কৰে। মই ভিডিঅ'টোত দেখাওঁ আপোনালোক কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট হয়, কেনেকৈ বেকিং কৰে। Sugar flowers. So baking to iman easy নহয়, যেনেকৈ আমি কুকিং কৰোঁ চব এটা মেজাৰমেণ্টছত হয়। আৰু যোনসকলে জানে, যোনসকলে হোম বেকিং কৰি আছে, মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছে বহুতে হোম বেকিং আছে তাতে, আৰু তেওঁলোকেও জানে, তেওঁলোকে চালে ভিডিঅ'টো গম পাব। আৰু সেইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ। বাই অফলাইন ক্লাছেছ লয় আৰু খুবেই লিমিটেড কিছুমান ষ্টুডেণ্টছ কেণ্ডিডেটছ থাকে যোনে তেওঁৰ পৰা ক্লাছেছ লয়। আৰু তেওঁক সুধিম যে তেওঁৰ ক্লাছেছৰ কেনেকুৱা, প্ৰচেছটো কেনেকুৱা আৰু কিমান চাৰ্জেছ হয় এটা ক্লাছেছত, বেকিং ক্লাছেছত। তো সেইখিনি জানিম আমি, আপোনালোকেও চাই থাকিব ভিডিঅ'টোত। मार्था, आपका लाइक क्लासेस का कैसा प्रोसीड्यूर कैसा है, लाइक how you teach? Mostly my baking station is quite small, so I cannot accommodate so many people, and it will be so for others also, because you have to accommodate yourself, at home, so people at home. So I do one-on-one classes, I mean they come for different contents. And one thing I also want to tell you is
like for anybody who wants to learn baking, you were mentioning about it, right? So it's so important they go to the, I'm not saying that they have to come to me to learn baking, but it's so important where you go and learn, you know. Okay. So baking is like, it's not just about learning one day, it's such a lifelong process. You learn about new things each time, you know, things come up, new things come up. Anything that is trending, you have to keep up to it. So like, go to a person, you know, I mean, go to a person who will guide you, who will teach you. Because one thing I've experienced is, Vishal, you know, over my learning days, you know, like back then, they were, I mean, like, I would pay money, okay? Yeah. Everybody pays money. Yeah, so it'll be just like a 1-day workshop, 2 days workshop or whatever. Because I've never been for that traditional conventional classes where I would be sitting in the classroom in a baking school and, you know, learn for months and months. I don't do that. Okay. So what happened is, in the process of time, like, we end up learning in a day, so you get confused after you come back home, and if your mentor is not friendly, or if he or she is not willing to guide you, I mean, it can be so frustrating, and then the whole, you know, like, system gets collapsed, right? You cannot start. So I have, for example, I have this student who came to me, you know, to learn baking, because they always come back to me for different content. So she wanted to learn one particular frosting. I told her, you bake your cake and bring it home. I mean, like, bring it to my place. I'll teach you how to frost. So, it was half-baked cake. And I felt so bad. I said, from where did you learn? She said, you know, Didi or ma'am, you know, like, we learn from, you know, this particular person, but when I'm confused, like, she wouldn't even pick my calls and she wouldn't even help me out. So go to a place, no? Go to a mentor who will guide you and teach you in any problems, in any, you know, confusion, who will, you know, like, help you out. Not necessarily, you know, like, you just because somebody is teaching you for cheap, you know, nowadays you get online classes. 1500, 2000, 3000 mein, and then what? I mean, like, they will not even get back. I mean, you can't even get back to them, you know. So you need to go to a good mentor, somebody who afterwards also can ask, can call you, you know, can WhatsApp you or text you and help you out. So like आपका जो भी students and जो भी आपका clients है, तो उन लोग like how कैसा काम कर रहे हैं अभी? I'll tell you, they are doing amazing. Okay. I'll tell you, I have a student who is a doctor in the hospital. Okay. And yet, you know, I mean, the number of clients she has, I mean, sometimes that can be so, she said, with the kind of pressures, you know, in the working space, you know, I mean, like, she said she wants to quit, you know, her job and just sit at home and bake, you know. So they are doing well. I have students who come as far as from Imphal, from Shillong, you know, recently, I mean, like, I keep, whoever is there in my, you know, like, in my, who follows me, they know, I mean, I give classes and all. Okay. So a student from Shillong would come early morning, before I would even get up, you know, from my sleep. They'll be already here, they go back, you know, and they will always come back for another content. You know, that's the beauty of my classes, and that's why I love my students, and whenever they call, whenever so like एक question था मेरा, like इतना busy schedule को कैसे manage करते हो आप, like baking and all, and घर को भी संभालना and all. You just need to learn to prioritize things, to divide the time, and you can do it. You can do it, you know. So. Okay. And बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं सीखने के लिए, and also they place orders from you. So like not only मैं कब बिचारो अपना लोगों, not only गुवाहाटी people से यहाँ पर order करे, I think डिब्रुगढ़ से भी आपका orders आए, and upper summer पर order आए यहाँ तक, और यहाँ लोग के निजे लोग जाए यहाँ पर, maybe the मैं सुनिसो तेरे orders बोर बाहर में भी गए ना, I think मतलब आसाम से बाहर भी गए शायद.
Yeah, because it goes to Shillong, and then like people passing by who wants to try Martha bakes, you know, because the buttercream I make is a special buttercream, and because of my, I think it was not so easy because there were so many other bakers who came for the competitions, you know. Yeah, Guwahati both home bakers ahisile. Yeah, so but then you know, like people love to taste the authentic ones, right? I mean, they don't want somebody baking with a refined oil or you know, like replacing butter with margarine. And I see your all products are like butter and all. Yeah, I mean, like তো তেওঁ খুব এটা ভাল প্ৰডাক্টছ ইউজ কৰে, কোৱালিটি মেইনটেইন কৰে আৰু তেওঁৰ ক্লায়েণ্টছবোৰে তেওঁৰ বিষয়ে জানে আৰু তেনেকৈ তেওঁৰ মেইনটেইন কৰি আহিছে ইমান বছৰৰ পৰা আৰু তেওঁৰ তাত সেই ছেইম ক্লায়েণ্টছবোৰ ৰিপিট হৈ আহিছে। তো সেইখিনিয়ে থেংক ইউ ছ' মাছ টু গিভ মি ছাচ এ গুড টাইম। Thank you, Vishal. Okay.